In this lesson, we'll discuss about how to convert a recurring decimal into a fraction. But first, let's understand what is a recurring decimal. Lebelela this example. Re ka lebelela this example, re na le 0.33333. O ka kgona bona hore this decimal it doesn't end. Sometimes you can press a certain number in your calculator and then we create something like this one where only a pattern. So this decimal repeat a recurring decimal in over a type of a decimal or in a pattern. So this decimal it doesn't end but with a specific pattern. Lebelela this one more na le 0.75. O ka kgona bona hore this one ya felela. So this one re bitsa gore ke a terminating decimal, and then even this one ke a terminating decimal. But as for this one and this one, re na le a recurring decimal, ke a decimal e le hore e na le a specific pattern but ga e felele. So sometimes re ngwala in this way 0.123 and then rabia dot at the top, or rashumisha a line this one. So re norela hore 1 2 3 isalatela, so ina le a pattern, and then for this one re ka ngwala in this way 0.3 and then rabia dot at the top, or ra ngwala in this way 0.3 and then rabia line here. So for this lesson, we'll convert this type of a decimal into a fraction. So only some important steps so I level those steps and then we'll convert this decimal into a fraction. And then more analysis steps. So this example number 1 area, write 0.7 as fraction. So ka kgona bona hore mo rena le a recurring decimal because re na le dot at the top. So e rela hore actually mo rena le something like 0.7777 and so forth. So re shumisitse this dot go summarize, and then for this question re nyaka go convert this recurring decimal into a fraction. So go ka lebelela step number 1 area, let x be equal to the number you are trying to convert to a fraction. So because I try to convert 0.7 as a fraction, step number 1 x is equals to 0.7. So key step number 1 sarena based on these steps, and then rename this equation as equation 1. Rename our equation 1 area, and then step number 2 area, make a new equation by multiplying equation 1 by either 10, 100, 1000, etc. The number of zeros must be equal to the number of recurring decimals. This means to multiply this equation either 10, 100, 1000, etc. Re lebelela this recurring decimal ya rena. Re lebelela hore after a decimal re na le di number tse kae. Re ka lebelela after a decimal re na le number 1 which is just 7. O ya ka mogwele hore ba re file a decimal ya rena ka gona. So because after a decimal re na le number 1, re expect hore the number of zeros di correspond to this number. This means re tlo ba le 0 ye 1 and then ra add 1. Erela hore re tlo multiply ka 10. But let's say maybe if we file something like 0.123, we file hore this is a recurring decimal. So ka kgona bona hore after a decimal, meaning after comma ya rena, re na le di number tse 3 which is 1, 2 and 3. This means e be re tlo ba le di 0 tse 3 and then ra add 1, because the key thing re nyaka hore the number of zeros di correspond le the number after a decimal. So even if we were something like 0. Let's say 72,
So because after a decimal re na le di number tše 2, re la gore e be re expecta gore tlo ba le di 0 tše 2 and then ra ba le 1. So this means e be re tlo multiply ka 100 and then for this one e be re tlo multiply ka 1000. So ge be le gore number tša rena ke tše 4 for this one, let's say re na le another number here, re la gore e be re tlo add another 0 because re tla ba re na le 0 tše 1 2 3 4 because re na le number tše 4 1 2 3 4. So the number of zeros they correspond to a number after a decimal. So this means for this question re tlo multiply both sides ka 10. So based on step number 2, we make a new equation by multiplying equation 1 by either 10, 100, 1000, etc. So this means re tlo multiply this equation ka 10 because after a decimal re na le number 1. So here multiply ka 10 re la gore re tlo re 10 times x and then ya re fa 10x and then re 10 times 0.7 re carry and then your fa 7. But because this is a recurring decimal, re la gore re tlo re 7.7 because re na le a recurring decimal. This is not like 0.7 because this is 0.7 recurring. So re la gore ge o ka re 10 times 0.7 ka calculator e tlo fa 7, but wena o tlo re comma 7 go bontšha gore this is a recurring. So always ge o ka go fa a certain number o tlo no ngwala comma and then wa ngwala again after a decimal and then wa dira recurring. So 10 times 0.7 e re fa 7.7 recurring and then now this is our equation 2. And then based on step number 3, ere equation 2 minus equation 1, re la gore re tlo re 10x minus x and then ra re 7.7 re carry minus 0.7. So 10x minus x re la gore tlo re fa 9x and then 7.7 re carry minus 0.7 e re fa 7 fela. So ke step number 3. And then step number 4 e re solve for x and simplify if possible. From this step o ka kgona bona gore everything is straightforward because now re nyaka x re la gore re tlo divide both sides ka 9. So re la gore 9 and 9 di tlo cancel, therefore re la gore x is equals to 7 over 9 and then this is our final answer. So ka kgona bona gore it's very easy. So ge o ka pressa calculator ya gago wa re 7 divided by 9, you will realize gore e tlo fa 0.777777 which is just 0.7 recurring. So this is our answer and then let's check another example. And then example number 2 ere write 0.35 recurring as a fraction. So ka kgona bona gore for this one re file a recurring decimal rena which is just 0.35 35 35 and so forth because these dots di re botša gore 35 ya di repeat. So re la gore re expecta gore after a decimal re check gore na le number tše kae. So ge re na le this one o ka kgona bona gore after a decimal re na le number tše 2. So re la gore re expecta gore re tlo multiply ka 100 because after a decimal re na le number tše 2. Re la gore re na re expecta gore re be le di 0 tše 2. So step number 1 re letter x b whatever you are feeling yona. Re la gore x is equals to 0.35 recurring and then rename our equation 1. So step number 2 re multiply equation 1 ya rena ka either 10 100 1000 etc. e laola gore re na le number tše kae. So because re na le number tše 2 re la gore re tlo multiply ka 100, re tlo re 100 times x and then re fa 100x
and then ra re 100 times 0.35 re carry, and then re fa 35, but because ke e re carry ra re 0.35 re carry, and then ra name our equation 2, and then from there ra re equation 2 minus equation 1 re la re 100 minus x, and then 100 minus x re fa 99, so re na le 99x, and then 35.35 re carry minus 0.35 re fa 35, and then the last step e re solve for x. So re solve for x re la gore re tlo divide both sides ka 99, and then 99 and 99 cancel, so this means x is equals to 35 divided by 9, and then this is our final answer. And then what about this one? Ge o ka lebelela this one o ka kgona bona gore ba re file a recurring decimal ya rena in such a way ya gore after a comma re na le di number tse 3. This means re expect gore re tlo multiply ka 1000. So step number 1 ra tseba gore re let x be our recurring decimal, re la gore x is equals to 0.725 recurring, and then rename our equation 1, and then step number 2 re tlo multiply ka 1000 because re kwane gore after a decimal re na le di number tse 3. So ke tlo re 1000 times x, and then 1000 times x re fa 1000x, and then ka 1000 times 0.725, and then re fa 725, and then re 0.725 because ke a recurring decimal, and then re name our equation 2, and then from there ra re equation 2 minus equation 1, so re tlo 1000x minus x ya re fa 999x, and then ra re 725.725 re carry minus 0.725, and then ya re fa 725, and then from there re solve for x. So this means re tlo divide both sides ka 999, and then this one and this one cancel, so this means x is equals to 725 divided by 999, and then this is our final answer. And then what about this one? Let's say we file 1.7 recurring. So if you level this one, remember 1.7 ino lekana le 1 plus 0.7. So this problem is tshwana le ge ba re file 1 plus 0.7 recurring. So e rela gore re tlo focus first on this part, and then after this one ra add this one later on. So e rela gore step number 1 re tlo re x is equals to 0.7 recurring. Remember this one is 0.7 already dirile in the previous example. So this one yaba equation 1 ya rena, and then from there re tlo multiply equation 1 ya rena ka 10 because after a decimal re na le number ya 1. So re la gore re 10 times x ya re fa 10x, and then 10 times 0.7 re fa 7, and then ra ngwala 7.7 recurring, and then yaba equation 2 ya rena, and then from there ra equation 2 minus equation 1, so 10x minus x re fa 9x, and then 7.7 recurring minus 0.7 recurring re fa 7,
and then from there re solve for x. So re la gore x is equals to 7/9, and then re kry-ile gore our answer ke 7/9. Therefore re tlo re x is equals to 1 plus 7/9, and then from there you can do the math. So remember 1 le tshwana le over 1, and then from there wa ba le 9, and then re la gore o ba le 9 divided by 1 is just 9, so na le 9 plus, and then 9 divided by 9 ke 1, and then 1 times 7, which is just 7. So this is just simple maths in grade 8. So re la gore now o na le 9 plus 7, which is just 16/9, and then this is your answer. So ka kgona le moga gore the key thing e no ba ile gore o separate 1.7 o e beye as 1 plus 0.7, and then o focus on this part, and then later on wa add a 1. So wa solve this problem the way we tseba ka gona ge o add the fraction. So this is our answer anyway. So even if ka ra exam ba ka go fa this problem ba re let's say 2, let's say over 3 plus 0.7 re carry, wena the first step or focus on this one, we convert it into a fraction, and then re kry answer ya mafelelong, and then wa add plus 2/3, and then wa kry your final answer. And then what about this one? Let's say re na le 0.23 re carry. Ge o ka lebelela this example o ka kgona bona gore the repeating number ke this one fela. So 2 it's not repeating, unlike for the previous examples mo ile gore re na le something like 0.23 re carry mo ile gore o repeata these numbers ka fela ga jona. So ge re na le this kind of problem, actually our idea re nyaka gore the number tša go repeater e be tšona di bago after a decimal. So but as for this one o ka kgona bona gore this one it's not repeating but after a decimal. So re tlo try gore this number e tla e be something like this one, meaning re tlo tšea this decimal ra e beya here, because re nyaka gore after a decimal go be the repeating numbers fela, because these two it's not repeating. So re tseba gore ka grade 8 re tseba go move a decimal, re tseba gore ge re nyaka go move this decimal gore e tle here re tlo multiply ka 10. Now re tlo dira the same thing, re tlo thoma pele ra re x is equals to 0.23 re carry. So ke step 1 sa rena, and then from there re nyaka go tšea this decimal re be here, e rela gore re tlo tshwanela gore multiply ka 10. So remember gore what we do on the left we must also do on the right. E rela gore re tlo multiply ka 10. So ge re multiply ka 10 re tlo re 10 times x, and then 10x is equals to, and then they are 10 times 0.23, e rela gore re go ba le 2.3 re carry. So now o ka kgona bona gore the repeating number ke yona e lego after a decimal, not this one. So e rela gore now re tlo focus on this equation, and then from there re tlo dira the same thing ye re tsebago from using the previous examples. And then because after a decimal re na le nomoro ye 1, e rela gore re tlo multiply ka 10, because re kwane gore the number of zeros tshwanetse re correspondingly a number after a decimal. So re tlo multiply ka 10. Don't be confused, because this is like our original equation. It's like ba re file this one. So don't be confused ge re multiply ka 10 and then after multiply ka 10. The first step ge re multiply ka 10 it was because re nyaka move a decimal,
and then from there re apply everything yellow re be re dia ya the previous examples. So ge re na le this situation e rela gore ra tseba gore re tlo multiply equation 1 ka 10. So re tlo re 10 times 10x and then re tlo kry-a 100x, and then ra 10 times 2.3 re carry and then ra ba le 23.3 re carry, and then this one ya ba equation 2 ya rena, and then from there ra tseba gore equation 2 minus equation 1, so re la re mo re tlo re 100x minus 10x and then re tlo ba le 90x, and then from there ra ba le 23.3 minus 2.3 and then here for 21, and then from there re nyaka solve for x re la gore re tlo divide both sides ka 90, and then 90 and 90 cancel, therefore x is equals to 21 over 90. So this is our answer. For the sake of practice, let's try this one. 0.25 re carry. O ka kgona bona gore le this one the repeating number ke 5 fela. So re tlo try to move this decimal or etle here because re nyaka gore after a decimal re be le only the repeating number. So re tlo dira the same thing. Step number 1 re tlo re x is equals to 0.25 re carry, and then from there re tlo multiply both sides ka 10 because re nyaka move a decimal. Re la gore re tlo ba le 10x is equals to, and then 10 times 0.25 and then re fa 2.5 re carry, and then this is our new equation, and then from there re dira the same thing. Ra tseba gore after a decimal ge re na le number yo 1 re multiply ka 10, so e rela gore from here re tlo multiply equation 1 ya rena ka 10, so 10 times 10 re tlo kry-a 100x, and then 10 times 2.5 and then re tlo kry-a 25.5 re carry, and then ya ba equation 2 ya rena, and then from there ra re equation 2 minus equation 1, and then 90x is equals to 25.5 and then minus 2.5 and then alpha 23, and then from there solve for x. So 90 and 90 cancel, then x is equals to 23 over 90. So this is our answer. So ka kgona bona gore this one is a little bit different from the previous examples. This one, the only difference is after a decimal go repeat a number yo 1. So the first step re nyaka move a decimal ya rena, unlike gore re be le number ya se repeat after a decimal. But be careful, let's say on something like 0.2375 and then this is a dot and then vabia dot here. Ge re na le this one, actually ino tshwana le ge re na le something like this one, gore e rela go repeat 0.2375 e tshwana le ge re na le something like this one. So ge dot ya gago e ka ba ka mathomong le ka mafelelong ba no rela gore go repeat everything. So e rela gore ge o ka ba le something like this one o tlo shumisha that same method wa mathomo mo ile gore o ka se thome pele ka o multiply ka 10, e rela gore o tlo thoma pele wa lebelela gore after a decimal o na le number tše kae, because mo re na le 1 2 3 4 e rela gore expecta di 0 j 4, and then ya ba step number 1 sa gago o multiply equation ya gago ya mathomo ka this one. So this one ino tshwana le ya
the first and the second examples. So just be careful. Ge ba ka go fa 0.25, this one ba rela gore go repeater this one fela. Just for summary, let's say re na le 0.7 re carry, and then let's say re na le 0.75 re carry, and then ra ba le another one mo e le re na le, let's say 0.25 re carry, and then let's say 0.23 re carry. Ge o ka lebelela these first two examples, o ka kgona bona gore after a decimal, meaning after comma ya gago, re na le a dot on a number. So e rela gore go repeater this number. Even for this one, o ka kgona go bona gore go repeater this number and this number. So e rela gore the first thing rona thoma ka go lebelela gore after a decimal re na le di number tše kae. For this one, because re na le number ye 1, e rela gore step sa mathomo re tlo thoma ka go multiply ka 10. E rela gore x is equals to 0.7 re carry ya ba equation 1, and then step number 2 wa multiply ka 10 ya gago, so wa ba le 10x is equals to 7.7, and then the same as for this one. E rela gore step number 1 o thoma ka gore x is equals to 0.75 re carry ya ba equation 1 ya gago, and then step number 2 wa lebelela gore after a decimal o na le number tše kae. Re na le number tše 2, e rela gore re tlo multiply ka 100, so e rela gore o tlo ba le 100x is equals to so ke step 1 sa rena le step 2 for these problems. And then ge re tla for these two examples, because after a decimal o ka kgona bona gore this number it's not repeating, e rela gore step number 1 re tlo try go move a decimal, meaning re tlo tšea this decimal ra e beya here, e rela gore re tlo multiply ka 10. This is because re move decimal one time. Remember ge re move decimal one time re multiply ka 10, and then ge re move 2 times re multiply ka 100. This is something we know from grade 8. So let's say if we want something like 0.225 re carry, because re nyaka gore after a decimal re nyaka gore number ya go carry e be yona e ba after a decimal. E rela gore for this one e be re tlo tšea this decimal ra move one time ra move again ya ba here, e rela gore be re tlo ba le 2.5 re carry, because e be re tla be re movile decimal le rena 2 times, e rela gore e be re tlo multiply ka 100, and then e be tlo ba step number 1 sa rena, and then step number 2 ra follow everything e re tsebago from here. So this one e tshwana le this one. So that's the recap ya the only difference between this decimal. But ge o ka ba le something like 0.2375 mo e le gore o na le a point here and then wa ba le a point here, because point ya go e ka mathomong le ka mafelelong, this problem e no tshwana le ge o na le this kind of problems, e tshwana le ge o na le 0.2375. So o tlo apply everything ye be re dirago for this one and for this one. So that's our recap, and then that's it for this tutorial anyway.